Доброго дня. Сьогодні в нас історична подія. По-перше, хочу сказати, що радий вітати в Києві знову мого друга Каріма Хана. Сьогодні ми разом пишемо історію боротьби за справедливість. Майже півроку тому Міжнародний кримінальний суд видав історичний ордер на арешт Путіна та Львова і Білової, який став результатом 5 місяців безпрецедентної співпраці між Офісом Генерального прокурора та Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. І сьогодні зроблено ще один крок до подальшого зміцнення нашого партнерства. В Україні відкрився так званий польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Це найбільше представництво МКС за межами Гааги. Його робота допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом. Це підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня чинити проти України та українців. Наша співпраця з МКС є без перебільшення унікальною. Адже у більшості збройних конфліктів органи влади країн, де вчинялися міжнародні злочини, були або нездатні, або не мали бажання співпрацювати з слідчими МКС. У випадку України це повноцінне партнерство. Наші прокурори пліч-опліч працюють з експертами Міжнародного кримінального суду на практично щоденній основі. І я щиро вдячний команді МКС в Україні під керівництвом Бренди Голіс, яка працювала тут в Україні над розслідуванням низки тяжких злочинів безпосередньо на місцях. Зокрема, вдячний за надшвидку реакцію команди МКС на підрив греблі Каховської ГЕС, коли буквально через 3 дні після вчинення злочину ми з ними були на затоплених територіях Херсонщини. Ми повністю відкриті та прозорі, надаємо усі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень. Робимо все від нас залежне, аби експерти, слідчі Міжнародного кримінального суду мали змогу побачити наслідки злочинів агресора на власні очі і зробити власні неупереджені висновки. На відміну від злочинного російського режиму, Україні нема чого приховувати. Ми сповідуємо принципи верховенства права та співпрацюємо на засадах взаємної довіри, відкритості та професіоналізму. Адже разом з усім цивілізованим світом ми об'єднані однією метою – забезпечити справедливе покарання агресора за всі воєнні злочини. Лише такий результат стане запорукою відновлення та збереження миру для України та всього світу. Дякую. А зараз надаю слово прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану. Карім, the floor is yours. Thank you so much. Thank you so much for finding the time to hear what we have to say. This is an important day. And I would like to thank first and foremost the people of Ukraine, the President, the great support of the Prosecutor General, my dear friend, and his office that are working throughout this country trying to document so that really not only Ukraine and the ICC but the world is united for justice here in Ukraine but everywhere where people are living in terror, living with uncertainty, and this righteous demand around the world for the rule of law to become stronger and more potent is rendered practical and effective. This is not a time, I said it on the 24th of February, and well, just after the 24th of February, the law has to be on the front lines. And I think what we've seen in terms of the International Criminal Court, the partnership with Ukraine, building partnerships with civil society, with other member states of the United Nations, state parties, and non-state parties of the ICC, this is not a flash in the pan. This is part of a new dawn in which we have to show, and we are showing so far, stamina, focus to make sure our words are not empty words. They are felt by victims around the world, in Ukraine, where I have the honor of being now, of course, but in other parts of the world as well. The office that has been formally launched this morning is not an office only for the office of the prosecutor. It is an ICC office. So I must thank also the President of the Court,
the registrar of the court, because this is an ICC office here in Kyiv, in Ukraine, and it is not here for cosmetic reasons. It's not here because we want some real estate, rent some real estate in Ukraine. It's here because it has a job to do, which is to make sure the law is in motion and in action. When I went to Bucha for the first time, I said that Ukraine is a crime scene. I have come here. I'm here with the head of the Ukraine Unified Team, Brenda Hollis. It's only right I commend her and the team for their perseverance, their stamina, together with the Prosecutor General's office. If we are united, if we are really trying to get to the truth, if we investigate, as we are doing, incriminating and exonerating evidence equally, then the truth will emerge. And we have independent judges at the ICC that will not accept our words, that will scrutinize our work product, that will check that it is reliable and it is authentic. And if it is reliable and authentic, if it meets the evidential standards that are there in the Rome Statute, we have courageous judges who have shown that they're willing, over many years, over 20 years of the ICC's existence, to do the right thing. They've done that so far as part of their discharge of their independent mandate in relation to the 2 warrants that have been issued so far in the Ukraine situation. But we must go deeper, we must go wider, and we must make sure that these events, these press conferences, are not photo opportunities. We don't care really for photo opportunities. We have to deliver for the rights of people in Ukraine and around the world that demand justice. And I think this is why it's a very somber moment. It's a moment of huge responsibility, because we see so many combinations, political, diplomatic, financial, and legal, and many other, that are united. We need to show that these basic standards of humanity mean something. Otherwise, what are we doing? We're speaking empty words. And history will not forgive us. And I think that sense of responsibility, that objective, independent impartiality, is what inspires Brenda Hollis, the men and women of my office, and also the members of the Prosecutor General's office. And if we work in that focused way, hopefully we'll build strong cases that will be a good answer to those individuals in Ukraine and in other parts of the world that believe they can grab what they want, take what they want, kill who you want, target whatever you want with impunity. Because here in 2023, as we're looking at life in other galaxies, and when we're looking at space exploration, and when we're looking at the genome, these types of brutality have to be rendered extinct. They will not be rendered extinct in offices like this, in front of noble, courageous journalists like you. They'll be rendered extinct by collective action and a righteous demand that justice prevail, and that requires all of us, not to be spectators, but to be united on this quest for more justice and less cruelty. So thank you so much. Thank you, Prosecutor General. Thank you. Thank you, Karim. Thank you.